Soyons sérieux 5 minutes. Alright. Добрый день. Всем привет. 見ての通り、現在はモルドバの首都の、キシナウという町にいるんだけど、pretty beautiful landscape, as you can see. Snowland. I don't know, I just thought it'd be ciekawe vorbesc con, a few of the languages I know. So what I do is, 1年半前くらいからnacząłem karaturesk prin lume și să nagrywam filmiki YouTube на teme. La mia specificità este că только merg în țările dont je говорю язык, right? So, как я сказал, я сейчас в Молдове, где люди mówią Lumaniago и на русском. Раньше я был в Украине, and там говорили Украинаgo и на русском, right? J'étais en France, in Italia, в Польsce, și în România też. Every new country I visit, either je parle déjà la langue en question, soit je uczę się język. Jak byłem w Polsce, na przykład zacząłem nauczyć się języka polskiego półtora miesiąc before I actually went to Poland. Ça me permet de komunikować con ludzi, rozmawiać z ludźmi i tak dalej. I to jest bardziej ciekawe dla mnie. I po prostu voilà. Je peux să spun că mon canal e despre démontrer le rôle du hasard, of coincidences, of chance, of serendipity in our lives. That's what I do. I just, chat up like random strangers. I go to random meets. Și da, miałem niște experiențe dosyć ciekawe. Na przykład, like I said, j'étais en Ukraine. I was approached by des agents de renseignement, undercover cops, undercover government agents, multiple times in different meets. Да, ну что, я даже не знаю, почему they approached me, dar, yeah, it's возможно, что для того же I was, mówiłem like in multiple languages while I was walking around the cities, right? And maybe some agents overheard me speaking in, tutta questa lingua, and it sort of raised their suspicion, nu știu. So I've had, multiple like episodes comme celle-ci. Yeah, so it's been огромно ciekawe. Сейчас повечin să descoper toate aceste țări și lugi, oameni, jăziki și așa mai departe. Apropo, vu qu'on parle de langues étrangères, c'è una cosa che mi piace fare, che è de слышать язык, который совсем не понимаю, совсем не говорю. And I just like to listen to, I don't know, ça peut être like YouTube の動画だったり、インタビューだったり, and I just start dans le mélodie, les tons, sounds, musicalitatea și să știu că muzică, right? Il y a certaines limbes străine qui me procurent des senzații так intense. It's like quasi-orgasmic sometimes. Как, на przykład, Irish Gaelic. I think it's one of, if not the most przepiękny język in the world. Or Perusiago, right? Zabone farsi, it's like so beautiful. Et потом, to jest le penchant, le versant, disons, attivo di questa attività, qui est de se citesc, je sais pas, tekisto, bunsho, dans, języki, który совсем не говорю, right? Bardzo mi się podoba to zrobić, потому что поцеварат. I just take a random, like a kiji, ça peut être Shimbun no Kiji ou Wikipedia, and я просто читаю, вот, out loud, конечно. Не знаю, мне нравится это делать. Je vais vous montrer vite fait ce que ça donne. Тatoеба German Wikipedia. C'est random, like Novichok. И, le Deutschigo, c'est un peu différent, потому что я не говорю, но я понимаю языка тедesca. Novichok ist eine Gruppe stark wirksamer Nervengifte und Kampfstoffe der vierten Generation. Oh my god, it's so beautiful the way it sounds, when I'm reading. Okay, plus sérieusement. Der vierten Generation, die ab den 1970er Jahren in der Sowjetunion entwickelt und mindestens bis in die 1990er Jahren in Russland weiter erforscht wurden. Es handelt sich teilweise binäre Kampfstoffe, deren Existenz der Öffentlichkeit bis zum Oktober 1991 unbekannt war, die dann aber durch den beteiligten Wissenschaftler Vil Mirzayanov
bekannt gemacht wurden. Über die chemische Struktur herrschte in der veröffentlichten Literatur lange Zeit Unklarheit. Heute werden überwiegend die 2007 von Mirzayanov vorgeschlagenen Strukturen akzeptiert. Im weiteren Sinn werden auch zahlreiche weitere hochtoxische, ebenso in Russland entwickelte Varianten als von Novichok-Typ bezeichnet. But yeah, the thing is, cioè non ho parlato questa lingua, il tedesco, never, ever, other than saying, ja, ich spreche ein bisschen Deutsch, something like that. And so, yeah, these are the only times that I get to sort of ćwiczyć języka tedesco. Hajde facciamo un'altra lingua, which this time I don't speak at all. Donc naturellement, en faisant ça, donc przez speaking in different languages, miał часто вопрос dosyć himpani, как se sponosza, a savoir, как ты изучал tutte queste lingue strane, да? Myślę, że w ogóle, когда ludzie încearcă să contacte à ce genre de вопросы, eh bien, ils mówią despre les méthodes d'apprentissage des lingues strane, какой książkę использовать, YouTube channel, i tak dalej, right? And so it always remains un livello materiale, fisico. Dar eu osobiście думаю, что самое важное is your psychic mental disposition. Et je résumerai my stance par be like water. Я думаю, что когда хотите изучать multiple languages, like I've done, самое важное есть evitare di immieți idei которые sont rigidi and fixed sur la sua propria identità. So, like, you know, China, you're supposed to bitch, and anti-woman, też, China, they're supposed to bitch, как вещи are supposed to bitch and работать. And basically, you know, like,固定観念にとらわれないっていうのが, моим зданием, конечно, это самое важное. So you gotta be as fluid и adaptable as возможно, and in your sort of way of perceiving / interfacing with la realtà. And you have to have the ability to sort of, you know, shapeshift and get rid of your identity. Osobiście даже не знаю, кто jestem. В sensie, że maybe that's why, you know, I've been able to faire ce que je fais et d'apprendre tutte queste lingue strane. Mais voilà, j'ai toujours manqué de sort of a foundational basis for my identity, and sort of, you know, it's all fragmented. You have to have una perspectiva cosmica. So it's really important to be able to let go of your preconceived notions and linguistic patterns and stuff like that. Yeah. And also, don't overthink, right? Don't think, feel. To be aware of the absurdity of life. I think it's all related. Anyways, odată că ați înțeles asta, oczywiście tout ce qui est méthode d'apprentissage, quel livre utiliser, etc. Tutto questo będzie naturalmente decoulé de this initial stance. And then once you're there, oczywiście your seikaku va avea o influență foarte mare asupra your learning style. For example, w moim przypadku jestem bardzo introwertyczny, tak? I dlatego I'm gonna have a, you know, na 100% autodidact learning style. Jak я сказал multiple times in the past, limba română, на przykład, da, am învățat-o singur cu o carte, da? Anyway, so that was one вопрос. Я не знаю, что сказать d'autre. J'allais oublier une observation. Je ne sais pas s'il y en a, certains d'entre vous l'ont remarqué też. No, c'è una differenza abbastanza ogromna tra, na przykład, когда я дома, like сейчас, right? I'm just like, камера не talking to myself, just, you know, there's no one else, no stress factors, no nothing, right? Like, just chill. Versus, когда я на улице, на przykład, right? Rozmawiam z ludźmi, like, there's conosciuti, and there's like traffic, background noise, alți oameni și așa mai departe. And above all, I have to raise my koe
quando faccio questo in ulica and I'm walking and talking at the same time, I feel like my koe and accento they deteriorate considérablement. I've noticed that watching my propre film qui est sur YouTube. Voilà, tout ça pour dire que my koe and accent right now, they're like closer to my actual authentic performance level, let's say, and I think it bears reminding because I've heard myself speak, and sometimes it's pretty embarrassing, and I'm like, is that really my voice and my accents? When in actuality, this right here is sort of my real voice and accents. I think I sound a lot better here. And anyways, all right, so that was another point. Je vous montre la stessa cosa ma in un'altra gengo. Donc, par exemple, finlandogo. Очень ciekawe cette langue. Donc voilà encore un article random, quantimécanique, donc mécanique quantique, I guess. Ja, совсем не понимаю финландеза. Okay, this is interesting. Schrödinger's cat. So let's try reading finlandogo. Hiukkastakua todennäköisesti salto voi siis muodostua useamman aallon summana superpositionna. Kun hiukkasen tilaa mitataan niin lopputulokseen vaikuttava eri tilojen superpositio häviää välittömästi ja hiukkanen asettuu havaitulle tilalle. Epämääräisyyden tulee arkijärjen mukaan jossain vaiheessa hävitä, kun siirretään atomitasolta makroskooppisiin klassisen fysiikan kappaleisiin, mutta makroskooppisten kappaleiden tapauksessa tällä superpositiolla on hyvin vaikea nähdä mitään fysikaalista merkitystä, sillä suuret kappaleet ovat tunnetusti vain yhdessä tilassa. Alright, I apologize to all the Finns out there. My intonation must have been horrible to listen to. But yeah, bardzo mi się podoba to zrobić. Full disclosure, I did start learning kono gengo dawno, il y a plusieurs années. Et en fait, zacząłem nauczyć ten język. And I'd abbandonato, потому что я думаю, что, if I remember correctly, I was learning parecchie lingue jednocześnie i dlatego myślałem, że it was too much. I was tylko a few lessons in. So to this day, the only two expressions that I remember literally, are hyvää päivää and kiitos. Donc tout le reste, я совсем не понимаю. And so this is why it's going to be интересно, потому что я nu înțeleg deloc din ce citesc. Și cred că asta e cel mai interesant. Je crois que je vous ai tout dit, je sais pas. Donc, je pense que ça va être la fin. Yeah, so я просто хотел показать вам a few of the languages that I speak, and I thought it'd be ciekawe. Hopefully it was. And просто хочу сказать дякую. And до побачення. До свидания. All right.